In last class in Nitro Hydrocarbons we discussed the nature of Nitro functional group and its types of nitro alkanes. So especially primary, secondary and tertiary nitro alkanes. So in that primary nitro alkanes are having 2 alpha hydrogen atoms, secondary nitro alkanes are having 1 alpha hydrogen atom, and tertiary nitro alkanes they are having 0 alpha hydrogen. So nitro alkane రకాలు చదువుకున్నాము. సో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అని. సో బేస్డ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్, కార్బన్ స్వభావాన్ని బట్టి నైట్రో ఆల్కేనులు 3 రకాలని, అవి ఒకటి ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షరీ అని. ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్లలో 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు, సెకండరీ నైట్రో ఆల్కేన్లలో 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, టెర్షరీ నైట్రో ఆల్కేన్లలో 0 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్లు ఉంటాయని సో లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు టాటోమెరిజం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నైట్రో ఆల్కేనుల టాటోమెరిజం. సో నైట్రో ఆల్కేనుల టాటోమెరిజం. నైట్రో ఆల్కేన్స్ 2 రకాల టాటోమర్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి. సో NO2 ప్రమేయ సమూహము ఎగ్జాంపుల్కు ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ అయినటువంటి నైట్రో ఈథేన్ను తీసుకున్నాను. నైట్రో ఈథేన్. సో ప్రైమరీ నైట్రో ఈథేన్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ 2 టాటోమెరిక్ ఫార్మ్స్. ప్రైమరీ నైట్రో ఈథేన్ ఎగ్జిబిట్స్ 2 టాటోమెరిక్ ఫార్మ్స్. One is keto form and another one is acetone. So one is keto form, another one is acetone. So here if we observe, compared with nitrogen atom, oxygen atom is having more electronegativity. So it takes up electrons in between nitrogen and oxygen atom. One pair electrons ఉన్నాయి. That pi electrons will be shifted towards oxygen atom. So thereby nitrogen it gets more electron deficiency. So that's why it accepts electrons from carbon to hydrogen, that is alpha hydrogen నుండి electrons ను pull చేసేసుకొని సో ఇన్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ పై బాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాం. సో పై బాండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాం. ఆ ఫామ్నే మనము అసిఫామ్ అంటున్నాం. సో నైట్రో ఆల్కేన్స్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రో ఈథేన్, దట్ ఈస్ ప్రైమరీ నైట్రో ఆల్కేన్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రో ఈథేన్, it is exhibiting 2 tatomeric forms. So primary nitro alkane example ku nitro ethane ను తీసుకుంటే ఇది 2 టాటోమెరిక్ రూపాలను ప్రదర్శిస్తుంది. ఫామ్ అంటే రూపాలు. 2 టాటోమెరిక్ రూపాలు ఫామ్ అవుతాయి. ఒకటి కీటో రూపము, రెండవది అసి రూపము. కీటో రూపంలో సికి నైట్రోజన్కు మధ్య సింగిల్ బాండ్ ఉంది. అసి రూపంలో సికి నైట్రోజన్కు మధ్య డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో ఇట్ టేక్స్ అప్ ఎలక్ట్రాన్స్. ద పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరు లాగేసుకుంటున్నారో ఆక్సిజన్ ఆటమ్ లాగేసుకుంటుంది. సో ఆ లాగేసుకోవడం వల్ల ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ నుండి ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఈ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్కు కార్బన్కు మధ్యన ఎలక్ట్రాన్స్ను నైట్రోజన్ తీసేసుకొని మనకు అసి రూపంలోనికి కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రో ఈథేన్, ఒకటి స్పెసిఫిక్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో నైట్రో ఈథేన్ తీసుకుంటే నైట్రో ఈథేన్ ఒకటి కీటో ఫామ్లోనే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది, అసి ఫామ్లో కూడా ఇది ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ నైట్రో ఆల్కేన్స్ దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ 2 టాటోమెరిక్ ఫార్మ్స్. One is keto form and another one is acetone. In between these 2 forms,
one dynamic equilibrium. So dynamic equilibrium will exist. Dynamic equilibrium will exist. So generally acid form is unstable form and keto form is stable form. So this is very important question. Nitroalkanes, write nitroalkanes tautomerism. So nitroalkanes, they exhibit keto and acid form. Generally, in between keto and acid, a dynamic equilibrium is existing. So generally, keto form is more stable form compared with the acid form. So in alkali medium only, in alkali medium, so క్షార సమక్షంలో మాత్రమే acid form లోకి nitroalkanes acid form లో ఉంటాయి. క్షార ద్రావణంలో acid form లో ఉంటాయి. In alkaline medium, nitroalkanes exhibit acid form, whereas in the remaining maximum they are stable in keto form. So nitroalkanes tautomerism రాయండి అని క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో దాంట్లో మీరు రాయాల్సింది ఏమి అంటే ఎందుకు ఫస్ట్ tautomerism ఇది చూపిస్తుంది. బికాస్ NO2 in NO2 functional group, నైట్రోజన్ ఈజ్ ఏమి నైట్రోజన్ ఆటమ్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్లీ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఆటమ్. సో ఇట్ దేన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది, ఇట్ యాక్టివేట్స్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. సో దేర్ బై ద పై బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్. సో it exhibits two tautomeric forms. One is keto form and another one is acid form. So these two, in between these two forms, a dynamic equilibrium will exist. So keto form is more stable form compared with the acid form. But in alkaline medium, nitroalkanes, they are stable in acid form. క్షార ద్రావణం సమక్షంలో మాత్రమే acid ఫామ్లో నైట్రోఆల్కేన్లు స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. సో ఎందుకు ఆల్కలైన్ మీడియంలో స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అంటే ఇన్ acid form, example alkaline solution, if you take sodium hydroxide solution, in sodium hydroxide solution there is in acid form it forms a sodium salt will be formed. So because of this reason, nitroalkanes in alkaline medium, they are stable in acid form. So నైట్రోఆల్కేనులు కీటో రూపంలోన అసిడ్ రూపంలోన రెండింటిలోనే ఉంటున్నాయి. రెండింటి మధ్య ఏముంది అంటే డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం, ఒక